Seguimos escuchándoles. Projected by the broad majority of national and international forecasters. This chart shows the share of items where prices have increased by more than 5% for at least 12 months. This share has gone from near zero at the beginning of 2021 to around a quarter in the US and over a third of the consumption basket in Germany. If inflation surprises by being more persistent, inflation expectations may rise to levels well above targets and possibly entrench inflation through greater indexation of contracts and financial assets. To tackle this, significant additional monetary policy tightening would be required, weighing on growth and increasing risks of financial market vulnerabilities. However, with energy prices having already declined substantially, inflation could potentially also surprise by falling faster than expected. Let me turn to another risk, the level of debt around the world. Total debt in many advanced and emerging market economies is high following a general upward trend and recent shocks. On the left panel, you can see that in advanced economies, total debt has increased and currently stands above 250% of GDP. The biggest driver is the increase in government debt, the blue bars, from below 70% of GDP in 2007 to above 110% towards the end of last year. The change in total debt in emerging market economies, shown in the right-hand side panel, is a bit different. Here, most of the increase in debt stems from non-financial corporations, the pink bars. Higher debt increases debt financing costs, and higher government debt ratios may limit policy space for the future. Moving to the final risk I want to highlight this morning. Geopolitical tensions have been on the rise for some time. This graph shows you the share of items under new import restrictions imposed by G20 economies. Restrictions have been rising steadily since the global financial crisis. COVID-19, and more recently Russia's war against Ukraine, further exposed and intensified tensions over trade and security of supply. A move away from the open, rules-based free trading system, which has benefited people around the world in past decades, would lower global growth and make people around the world worse off. So what should policymakers do about 23 de la mañana, claves fundamentales. España. Hay capítulo especial para España en el informe de la OCDE, a eso pagan, ¿no? En ese entorno. Se sube la previsión del 1,7 al 2,1%. Es el crecimiento mayor de revisión de 2023 que hace la OCDE. 4 décimas, más 0,4%. Bueno, Italia le supera, perdón. Más 0,6 Italia, España más 0,4%. De mejora de lo que se esperaba para el 2023. De mejora para 2024 le mejora un 0,2% la OCDE a España. Se preveía, como les decía, para el 2023 un crecimiento del 1,7%. Se espera ahora que el crecimiento de España sea del 2,1%. Y le dedica una frase, un párrafo, frente a un entorno desafiante en el contexto de la agresión de Rusia contra Ucrania, dice la OCDE, la economía española ha resistido notablemente bien. En 2024 mejora 2 décimas del 1,7 al 1,9, pero es Italia, sobre todo en el core de países de la OCDE, que mejora un 0,6%. China mejora un 0,1 hasta el 5,4, la previsión de crecimiento china. India mejora un 0,1 de 5,9 a 6%. Estados Unidos mejora un 0,1 de 1,5 a 1,6. Francia y Alemania son las dos notas más negativas. A Alemania le recorta el crecimiento en el 2023 un 0,3% y en 2024 un 0,4%. Ese recorte en el 2023 del 0,3% lleva a la OCDE a decir que Alemania va a estar en el 0% de crecimiento, va a estar completamente plana. Y la otra nota negativa no es Reino Unido, a quien le mejora el crecimiento 5 décimas, del menos 0,2 al más 0,3. De prever una recesión anual del menos 0,2 en términos interanuales a un más 0,3, 5 décimas de mejora a Reino Unido. Sin embargo, a Francia le empeora una décima, del más 0,9 al más 0,8. Una décima menos para Francia, 3 décimas menos para Alemania, 4 décimas más para España, 5 décimas más para Reino Unido, 6 décimas más para Italia. Sería el comportamiento un poco general que está presentando la OCDE, porque India y China más o menos una décima arriba, pero los mayores cambios, España más 0,4, Italia más 0,6, Francia menos 0,1, Alemania menos 0,3, Reino Unido, clave,
más 0,5 desde el menos 0,2 al más 0,3 de crecimiento. Seguimos escuchando a la OCDE. Including ensuring pension liabilities are sustainable and extending working lives. The projections I took you through earlier show economies that are recovering but to weak levels of growth. The challenge is to sustainably lift longer-term growth rates. This chart breaks down growth over the last 50 years in OECD economies. In the last decade, potential growth has halved compared to what we saw a few decades ago. You can see that the main drivers of the decline are ageing, which has reduced the size of the workforce, shown in the red portion of the graph, and even more striking is the fall in productive investment, shown in the green part of the graph. We need to return to higher levels of productive investment to counter the changes in the working age population and to counter the changes in the working age population by bringing more people into the workforce and working more productively. It's not just about ageing. If we turn to employment, a more inclusive labour market would counterbalance labour shortages and enable more people to benefit from economic growth. We can do more to make the most of the available pool of talent. This requires extending employment opportunities to more women, older people, and more people with health conditions and disabilities. Many countries can do much better on this. The chart on the left-hand side shows that women's employment rates still lag behind the rates of male workers. And on the right-hand side, we can see how in many countries it is still the case that women are paid less than men. Policy can change this, promoting affordable and high-quality... 28, dejamos toda la presentación de la OCDE en detalle en nuestro segundo paralelo, un segundo canal dentro de nuestro canal de YouTube, en el otro paralelo que tenemos de emisión en directo, con esa comparecencia y con esa fotografía alrededor de cómo va el crecimiento mundial. Pero vamos a seguir avanzando en la actualidad, en la fotografía, en cómo va avanzando